2 time champions, back-to-back champions. Players பத்தி பேசுறோம், எல்லார பத்தி பேசுறோம், but there is one man behind all of that. Zimbabwe player, not much of achievement in his professional cricket career in his playing days, but over the last 16 years, he has won 9 titles in all the T20 leagues wherever coach ஆயிருக்காரோ எங்கேயோ. He has managed to win, 7 out of 10 in first 10 leagues, 10 tournaments. His team has gone on to the finals, and in all of those 10 tournaments, first 10 tournaments, his team has gone on to the playoffs. எல்எஸ்சியோட கோச்சா இருந்தா அந்த கேம் ரஜத் பட்டிதார் ஒரு பிளே ஆஃப்ல வந்து பயங்கரமா அடி பின்னி 100 அடிச்சு சூப்பரா எடுத்துன்னு போவான். அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டிதாரை பார்த்து ஆர்சிபி சைட் ஸ்வாப் ஆயிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் brought in so much of luck, discipline and game into this RCB side. ஆண்டி ஃபிளவர் பத்தி தான் சொல்றேன், வேற யாரும் இல்ல. திஸ் கோட் gave RCB back-to-back titles, something only two IPL teams have achieved before. அந்த மாதிரி ஒரு சீசனா இருந்திருக்கு ஃபார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு. நிறைய பேர் சொன்னாலும் தட் யூஆர் ஹிட்டிங் அகேன்ஸ்ட் மினோ டீம்ஸ், எல்லா மொக்க டீம்ஸ் அடிச்சு வந்து டைட்டில் ஜெயிக்கிறீங்க. ரெண்டு டீம் சிஎஸ்கேஎம்ஐ ஃபார்ம்ல இல்ல, அவங்க தான் வந்து டாமினேட்டிங் டீம்ஸ் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாலும், டு பி வெரி ஆனஸ்ட், லாஸ்ட் 2 yearsல against CSK, MI and KKR, the ones who are above them in the trophies, they have a record of 8-0. அந்த மாதிரி ஒரு டாமினேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் திஸ் ஹேஸ் பீன் ஃப்ரம் தி ஆர்சிபி சைடு. Again, we have spoken a lot about this RCB side. நிறைய வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம். Whatever they have played, again, credit where it's due அப்படின்ற மாதிரி. That is definitely a lot of credit. It goes to, TK, the supporting staff, Mo Bobat, Andy Flower, as I mentioned. A lot of credit goes to them also. The kind of, the entire culture they're building around in this particular franchise. So a big shout out to them. Yeah, like you said, Andy Flores Samya has had a great record since probably since he started doing this franchise gigs across the globe. He's done really well. Even in the IPL, LSC க்கு இதுக்கு முன்னாடி பண்ணாரு, and he's got them to a couple of playoffs. And even here, he started off with a playoff, I think, and then couple of titles now. And to be honest, most of the work was done in the auction itself. As much as we are talking about நிறைய பேர் coaching இது சொல்றோம், but I think it's more to do with how they did the mega auction. They optimized really well. They had to let go of Siraj. நிறைய பேர் அது question பண்ணாங்க அப்போ, but that seems to be coming well for them. And in general, they have optimized well for how they have played at Chinnaswamy, as well as most of the other grounds as well. ஒரு நல்ல bowling lineup கொண்டு வந்தா, and then they have also batted really well. Or a new style of batting as well. We have seen from Virat, other players as well. They probably don't have on the RR, SRH Mari or ceiling, PBS Mari or ceiling, but still their bowling lineup makes up for that. And I think they really deserve the two titles that they have done. Purely based on how well they have done in both the auctions. Even this year they brought in Winky Air, and Yeah. he's done really well for them over the last couple of games. And in general, if you see யாரெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்களோ, they've done really well. So it's been a really good couple of seasons for them, and it's going to be great to see how they go up next season as well. நீ சொன்ன மாதிரி வந்து வெங்கி ஐயர்லாம் லிட்டரலி ஒரு ஸ்டீல். பிகாஸ் நமக்கு எல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த மெகா ஆக்ஷன்ல கலாய்ச்சிட்டு இருந்தோம் போட்டு. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல பெருசா அமௌண்ட்லாம் இல்ல. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவங்க புவி எல்லாம் வாங்கல. கேஎல் ராகுலுக்கு ஒரு 16 crores 18 crores மேல போல. அதுக்கு முன்னாடி கேஎல் ராகுல் காட் சோல்ட். வெங்கி ஐயர் வந்தப்போ இந்த மெகா ஆக்ஷன் 23 crores வரைக்கும் போனாங்க வெங்கி ஐயர் அந்த மெகா ஆக்ஷன்ல. அதுக்கப்புறம் somehow he went off. கேகேஆருக்கு வந்து 25 crores or something higher priceல he went off. RCB would be so glad அந்த மாதிரி வந்து they took that decision of dropping off. என்னதான் அவ்வளவு பேர் போயிருந்தாலும், because the very next season they brought him back again, and then the performance, the kind of performance, சால்ட்டுக்கு பதிலா வந்து அந்த டீம் காம்பினேஷனை வந்து அழகா சேஞ்ச் பண்ணி வெங்கியர் உள்ள எடுத்துட்டு வந்து மிடில் ஆர்டர்லயும் ஃபிட் பண்ணி ஓப்பனிங்லயும் ஃபிட் பண்ணி ரெண்டுத்துலயும் ரன்ஸ் அடிச்சு took RCB over the line. That was really good to watch. And நீ சொன்ன மாதிரி Mo Bobat and all the everybody who's involved in the back end right from the auctions எல்லாமே வந்து சூப்பரா பிளான் பண்ணிருக்காங்க.
I saw yesterday in the finals அப்புறம் ஆப்ஷன்ல வந்து மிக்சர்ஸ் ஆகாம ஆக்சுவலா ஒர்க் பண்ணா இதுதான் ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஃபீல் ஆர்சிபி ஹவ் ரியலி ரியலி டன் தட் as an entire management, as an entire franchise, சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஆர்சிபிக்கு. பிகாஸ் நாட் only that, ஒரு women IPL WPLஸ்லயும் வந்து they have been tasting a lot and lot of success. Almost ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல வந்து they have been getting a flurry of trophies. Men's teamே வந்து 2 out of 2 trophies. And I feel, considering the 2 trophies, I saw somewhere like, last ஒரு 365 days or ஒரு 400 daysல they almost have 3 trophies. One WPL and then 2 IPLs அப்படின்னு சொல்லிட்டு that has been the kind of work RCB have been putting. Again, ஒரு சூப்பர்பான ஒரு இது அனாலஜி தட் வந்து லைக் இந்தியா ஒன் த T20 World Cup பேக் டு பேக். PSG won the Champions League back to back. Last year ஜெயிச்சாங்க, இந்த இயர் ஜெயிச்சாங்க. And then RCB, they have gone on to win the T20 IPL back to back 2025 and 2026. It's just amazing to see teams like this dominate. Because you also mentioned about the bowling point எல்லாமே bowlers வந்து சூப்பரா எடுத்தாங்க அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பேசிட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பண்ணும் போதே தட் வந்து being every game being this high scoring or belter wicket அப்படி இப்படின்னு இருக்கும் போது whoever has the better bowling will fare out better. Whoever has the better bowling, they will come out better. They will be able to dominate the game அப்படின்ற மாதிரி RCB were exactly able to do that. பேட்டிங்ல பெருசா ஹை சீலிங் இல்லைன்னா என்ன, bowlingல வந்து they will dominate அப்படின்ற மாதிரி. ஈவன் their runner ups, even their rivals GT, அவங்களோட அந்த டாப் 2 பவர் ஓப்பனிங் பேரை break பண்ணது totally 4 times. Just 4 times Sai and Gill have been out in the power play. And the 4 timesல ஒரு time when GT got all out for 100 runs against Mumbai Indians. Maybe more time came against RCB, and அதுல 2 time it came in the important stages of the game, and one of them was obviously the finals. So they have been that kind of a side. They have dominated each and every one out there, and in all the record books they have placed themselves 2 back-to-back titles. Just going on and on from here. Coming to our special segment, of course, although they are champions, we will have a look at how the season went by for them. First part of it, expectation versus reality. Again, their expectations வந்து பயங்கரமா வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு சில கால்ஸ் இருந்தாலும், and at the same time we all know they had a decent lineup எல்லாமே. So they outperformed their expectations and came out really really well. What do you think was the turning point for RCB this season? One game, where அவங்களுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட்னா ப்ராப்ளி நீ சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ல நடந்துச்சு லாஸ்ட் இயருக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன்ல. பட் இந்த சீசன் where they seem to have gained that little momentum going forward. To be honest, nothing really stands out. They've had a more consistent season, and the turning point in the Mari, I've not seen them. Maybe that CSK game, they, where they reached that ceiling, or last 5 hours, or almost 100 அடிச்சாங்க. They it seemed like they again on the match, and probably they didn't hit that ceiling again. Probably 250 அடிக்கல அதுக்கப்புறம், but they really batted really well that game. Even if ஒரு லாஸ்ட் 15 ஹவர்ஸ்ல அவ்வளோதான் அடிச்சாலும் லாஸ்ட் 10 லாஸ்ட் 5 ஹவர்ஸ்ல தே ஆல்மோஸ்ட் ஹிட் 100, அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அங்கே நோயிங் சிஎஸ்கே chasing record, they almost won it in the first half itself. So probably that game I would pick. Yeah, another notable game I feel was that அவங்க on and off performances were there. It was going here and there. பட் அந்த டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஒரு கேம்ல வந்து 75 ஆல் அவுட் எடுப்பாங்க. ஆல் அவுட் எடுத்து வந்து ஈஸியா அசால்ட்டா அப்படி வந்து சேஸ் பண்ணிட்டு அந்த கேம் ஆல்சோ ஹெல்ப் தெம் பூஸ்ட் தேர் NRR so much, because we all know 3 teams at 18 points. RCB, one of the biggest boost in NRR came against the DC game, because நீ ஒரு 180-200 அடிச்சுட்டு ஆப்போனண்ட் 70-80ல பண்டில் பண்றது வேற விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸே 70ல பண்டில் பண்ணிட்டு ஒரு 12 ஓவர்ல சேஸ் பண்ணிட்டு போறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ ஐ ஃபீல் தட் கேம் வாஸ் ரியலி ரியலி ஒரு அந்த போலிங், இதுதான் இந்த லெவல் ஆஃப் போலிங், திஸ் இஸ் த பிரைம் லெவல் ஆஃப் போலிங் தட் RCB ஹேவ் அப்படின்றத ஒரு காட்டின கேமா இருந்துச்சு. ஐ ஃபீல் தட் வாஸ் another very good mention for a turning point. Who do you think was the best batter in this lineup? நிறைய பேர் performed, நிறைய பேர் didn't perform. Who would you pick for the best batter? For the best batter, obviously has to go to Kohli again. He's been playing absolutely amazingly well. Again, Sonamari last 4 seasons, 600 plus runs with a really good strike rate as well. So I'm going to pick him to be the best batter for them.
Yeah, Virat. As always, it's at this point, it's not even a surprise that the kind of season he's having. Only surprise was the strike rate at which he was hitting the runs this season. ஏன்னா 3 சீசனாவே ஒரு 130, 140, மேக்ஸிமம் ஒரு 150 புஷ் இருக்கும். பட் இந்த சீசன் finished at a strike rate of 167, 168 கிட்ட. So it was that kind of a season for Virat. Crazy season. I would also want to mention David Padikkal for his amazing season. 500 runs cross பண்ணல, but almost 500 runs, was 460 runs at a very good average, 33 average and ஒரு 170 odd strike rate. விராட்டோட அப் தி ஆர்டர் அந்த நம்பர் 3ல வந்து சூப்பர்வா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் போட்டு 2020 2021 அந்த டைம்ல வந்து சேம் படிக்கல் நல்லா ஆடிட்டு இருப்பாரு. அந்த படிக்கலை வந்து திரும்ப பார்த்தோம் ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்கோர்ஸ் அட் அ குட் ஸ்ட்ரைக் ரேட், நல்ல ஒரு மிடில் ஓவர்ஸ் புஷ் எல்லாமே. ஸோ படிக்கல் இஸ் ஆல்சோ அனதர் பிக் மென்ஷன். கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட், ஹூ டு யூ திங்க் இஸ் த பெஸ்ட் bowler from this lineup? So the best bowler again, you do no brainer that it's going to be Bhuvi again. He was almost there. Purple cap Charsla was second in the line, I think, and it was a very good season. Good to see him get back to that almost the peaks that he was at. SRH over 2 consecutive seasons he won the purple cap if I remember, and he did really well there, and he's kind of replicated that at RCB. Last year overall Nala போட்டாரு. This year as well he's probably outperformed that, and it would be nice to see him come back to India colors as well. But even though it might be difficult, கொஞ்சம் they are looking into more youngsters now, but you know Yeah. his skill sets are different. Maybe if one or player gets injured here and there, he could be a good replacement. So, what coming to IPL again, he's been tremendous in all phases of the game, especially for Playla. He usually gives you at least like a wicket, and then in middle overs over, and then maybe death over a couple of hours. He does really well. So it's been a really good IPL for him. சரியான ஐபிஎல் 10 years challenge சொல்லிட்டு அதே 2016 2018 மூவி வந்து திரும்ப போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. எவ்ரிபடி ஆல் ஆஃப் us மோஸ்ட் ஆஃப் us எஸ்பெஷலி அவனை அப்போ அந்த 2013 பாகிஸ்தான் சீரீஸ்ல இருந்து we all saw him and grew up as along with that. We all those people who definitely want to see him in those India colors again. We'll see how it goes because we're not really sure if they would want to pick a 36 37-year-old guy. If he comes in, it'll be really interesting. Seriana story இருக்கும். Moving on to the next one, who do you think was the emerging player or a good find for this of the season for RCB? I mean, to be honest, I think they had a very stable sort of 11. I didn't see any new faces that really popped up. If I remember, Rasik. I mean, Rasik has been playing, but Rasik, we can pick Rasik Salam. They tried, I think, Abhinandan at the start as well. I think probably Rasik is Yeah. the only like standout bowler that came from. ரசிக் கொஞ்சம் வந்து பிக்கப் ஆனான் பிகாஸ் வந்து எஸ் ஹி ஹாஸ் பிளேட் எம்ஐக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து ஹி ஹாஸ் பிளேட் பட் ஹி ஸ்டில் பிரிட்டி யங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே. அவனை வந்து நல்லா வந்து க்ரூம் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து நீ போய் போடு அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஏன்னோ அபிநந்தன் சிங் டென்ட் ஃபேர் அவுட் வெல் இனிஷியலி, பட் ரசிக் சலாம் கேம் அண்ட் ஃபிட் இன் வெரி பர்ஃபெக்ட்லி வெல். அந்த எஸ்தயாலோட ஒரு ஆப்ஷன்ஸே தெரியல. He was much better as well. So that he's one very good find for RCB. Even next year 11 the feature ஆறானோ இல்லையோ, but he'll be a very good find for RCB. Moving on to the next one, what do you think was their best game of the season? This is a hard one, but what was their best game of the season for RCB? When it comes to the best game of the season, again, it's going to be a bit difficult. I think it probably would have been that Delhi Capitals game. They absolutely outbowled them. Easily 75 all out ஆகிட்டாங்க. And like you said, it was kind of a turning point for them. They had a very big NRR from that game, and that helped them, qualify in the top two as well. Yeah. In fact, I would say that their best game of the season came right in the finals. எஸ் பெருசா பேட்டர்ஸ் அடிக்கல, விராட் தவிர டு பி ஹானஸ்ட் எந்த பேட்டருமே பெருசா அடிக்கல. பட் அந்த போலிங் வைஸ் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் வைஸ்
their best game of the season came right in the finals. இந்த அளவுக்கு dominating victory லாம் வந்து it won't come unless you know properly execute at your 100% on the big day, on the pressure day. So that was one mention. And also இன்னொரு ஒரு சூப்பர்பான ஒரு கேம் போச்சு. We all remember குருணால் பாண்டியா பேட்டிங்ல எல்லாருமே ஃபெயில் ஆவாங்க. குருணால் பாண்டியா ஒரு 70 ஆட் ரன்ஸ் அடிப்பான் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா. தட் வாஸ் a low scoring game at ராய்பூர். 166 டார்கெட் வைப்பாங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட்ல வந்து புவி வந்து ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சு கொடுப்பான். புவி சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு அந்த ராஜ் பாவா ஒரு வந்து ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணுவான், நோ பால் போடுவான், அவன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவான். அதனால வந்து ஆர்சிபி வென் கோ ஆன் டு வின் தட் பர்டிகுலர் கேம். those 2 points are very very ensured that they finish in the top two. அதுவுமே வந்து crucial இருந்துச்சு. So that was also a very very good game to watch. I feel that was the best game of this entire IPL season. Moving on to the next one, who do you think was that player in the RCB setup who fits in a hero and a villain? So Jitesh comes to mind. Last round he did hit a few runs in one of the games, but largely he didn't perform as well as he's done last year. If you remember the LST game where he really hit a amazing 80 odd. அந்த மாதிரி performance we couldn't see here. லாஸ்ட்ல தான் கொஞ்சம் நடிச்சாரு. So I would pick him. So then again, பெருசா வந்து யாருமே ரொம்ப ஒரு பேடான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல. எஸ் தேர் வேர் அ ஃபியூ, பட் பெருசா ஒன்றும் இல்லை. ஐ ஃபீல் ஆன் தி போலிங் சைட் என்னதான் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் போலிங் வந்திருந்தாலும் ஹேசல்வுட் வாஸ் ஒன் கை ஹூ would fit in that category because திடீர்னு வந்து பெர்ஃபார்ம் வெல், திடீர்னு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் காலவாரி விட்டான். நிறைய கேம்ஸ் நம்ம நடுவுலயும் பார்த்தோம். இந்த மிட் ஆஃப் த சீசன் ஹேசல்வுட் ஒரு 4 overs 44 run அப்படின்னு போகும்போது ஆர்சிபி வேர் ஸ்ட்ரகிளிங் and they went on to lose that game. I feel Hazlewood is also one player who would fit in that category. Moving on, who is that player who would you give maximum aura points to? Probably Patidar. You would give that to Patidar again. He's been playing really well. Again, ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டா இல்லைனாலும் where he gives you that explosive innings and the அடிக்க ஆரம்பிச்சானா he keeps hitting. Whole game, I think I know that qualifier game everybody will talk about, but I remember that I think game against Mumbai Indians as well, where he probably hit a similar sort of 40 odd or 14 balls, 12 balls in the Mari balls. Yeah, so he's been doing that consistently for a while now, and in general, last couple of years, he's even amped up the strike rate even more. Even though he isn't probably as consistent as probably some of the other batters when you compare it to others, but I would still say he's been pretty good. Yeah, Patidar வந்து definitely சரியான season. Not only that, one of the other things that I observed was in the captains, he's the captain of the side. There are a few senior players in the side also. RCB ல வந்து 2 senior players இருக்காங்க, and like அவங்க என்டையர் சைடே வந்து நிறைய 30 plus எல்லாமே. பட் பெருசா even in pressure situations, even in situations where they're in a back foot, பெருசா இந்த கேப்டனை சுத்தி 4 பேர் கூட்டிட்டு வந்து டிஸ்கஷன் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம they were always confident on their plans, they were always confident on what they were going to do. அந்த விதத்துல வந்து Patidar carried a lot of aura over there as a skipper. Almost ஒரு MS Dhoni ஸ்டைல் ஒன்று பாக்குற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. Where that young man who just handle everything all by himself. அந்த மாதிரி அந்த level of இருந்துச்சு. He's also in one of those elite clubs right now. So yeah, Patidar definitely did carry a lot of aura this season. Again, RCB a champion side, but still அங்கங்க holes இருக்கும். Who would be that player who would you give maximum thought points? I mean, it has to go to, I think, Romario this season. I think he didn't step up as much as we thought. Game I remember against Lungi Ngidi, he was 4 of 11 against Lungi Ngidi, he just couldn't hit the ball at all. Or game, I think he was 40 odd that game, but over 30-35 balls are almost. But that's not the kind of Romario you see. Sometimes he blasts or 14-15 balls. 50 அடிக்க முடிய strength he has, but they played him largely லாஸ்ட்ல தான் கொஞ்சம் பெஞ்ச் பண்ணி தேவையா இருந்தா மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. I think they could have started probably with Bethel even in place of him. Who knows? I think they could have done a better thing. They have someone like Jordan Cox as well. I thought he might get a couple of games here and there. He's a really good prospect as well. Hopefully we see him in
in a couple of in the next season or in at least couple of seasons time. But I think like when it comes to the that category, I would pick Romario. ரொமாரியோ வந்து டெஃபினட்டா வந்து அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல ஆர்சிபிக்கே அது தெரிஞ்சிச்சு. இஃப் யூ லுக் அட் த பிளே ஆஃப்ஸ் அழகா வந்து இம்பாக்ட்ல வச்சுட்டு அந்த குவாலிஃபயர் ஒன் கேம்லயே வந்து மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். அப்போ ஒரு ஓவர் போட்டு டெவாட்டி அடிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசியில 68ல போய் முடிச்சா அந்த டெவாட்டியா. அந்த மாதிரி வந்து போலிங் போட்டார் ரொமாரியோ. செகண்ட் இந்த இந்த ஃபைனல்ஸ்ல வந்து தே அகைன் சும்மா வந்து இம்பாக்டா எடுத்து யூஸ் பண்ணி பேட்டிங் பவுலிங் எதுவும் கொடுக்காம அப்படியே வச்சிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அகைன் ஆர்சிபிக்கு அந்த ட்ரையோ ஆஃப் ரொமாரியோ, டேவிட் அண்ட் ஜிதேஷ் பெருசா வந்து இந்த சீசன் ஃபயர் ஆகல. ஆக்சுவலா தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. ஆஸ் யூ ஹேட் ஆல்சோ மென்ஷன் அந்த டாப் ஃபோரே அடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த ட்ரையோ பெருசா டெஸ்ட் ஆகல, இந்த ட்ரையோ பெருசா வந்து ஃபயர் ஆகல. பட் ஸ்டில் somehow managed to cross the line, and of course they did everything, they did all the hard work to get in there, and they deserve every bit of it. They deserve every bit of two back-to-back titles that they've got. நூறுக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுப்ப for the champions? I mean, I think it would be easy to say 100, but I would still give them probably 90. There are still 90, yeah. probably there is still some improvements that they could do in the middle. Sometimes they, I think one of the games I remember when they started batting first, starting they struggled a bit to, you know, put up a good score, and whenever they have lost, mostly அந்த மாதிரி தான் lose பண்ணிருக்காங்க. கண்ணாப்பின்னான்னு அடிக்க போய் they've not got a par score and then they've lost it. So that's an area where they would like to change. And even bowling wise, one on game கொஞ்சம் இங்க it can happen to any bowling lineup 240, 250 அடிக்கலாம். But you would want someone like Hazlewood probably to be more fitter right at the start, and keep performing well. At least உங்களோட bankable 2-3 bowlers are doing well, and then you somehow get together that other 2-3 bowlers and play well. Yeah. Fair points, Axela. Because if you look at it, yes, they are champions. They perform really, really well on the D-day, on the given day, on the important day. Super perform பண்ணாங்க. Everybody came together. Everybody performed as a team. ஒரு collective unit perform பண்ணி cup அடிச்சுட்டு போனாங்க. They deserve every bit of it. Again and again, I say. But again, there are still few holes to bridge the gap. Also, ஒரு சில players perform பண்ணல, ஒரு சில players formed வரல, important gamesல step up பண்ணல. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. They would definitely want to fix all of that and come back much better. இன்னுமே stronger coming into the next season. Many options தான் நடக்க போகுது. So they can do those little taperings and come back much stronger to probably go for a three-peat, to probably go for another title defense. You also leave your thoughts in the comments, guys, on how the season went by for RCB. What more improvements could have been made? Next season எப்படி போலாம்? Will RCB go for a three-peat? Will they defend the title once again? Will they go on to become one of the greatest franchises to ever play in the T20 cricket? Will this be one of the biggest comeback stories ever? Leave out your thoughts in the comments, guys. Follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel, follow us on Twitter. Keep stay tuned to us. More and more videos coming up for you. Stay tuned, guys. Thank you.